صلي وخك الليل النون بين البصري سلاما عم خون وين قال ينقد شاد مارني شو عم شيحام كارز مثاد لوقام تري من تلميذ دي شوب ويا موابي زال الماث الشمع عماوس كرحقا ومن أورش لمخوات دشتي سدم كداني محكو يخام خنال كل من دق دشلم كدوا ومحكو ينبقور خال خناثي لإيشو كما طيلا وكراخش وأمايم وإيني أريوا ودلي يذيلم ومير طلين ما تماك محكو تناني محكياثا خام تخنم كدختم برخا شوغبينم مجوب لخا مني الشمي قليوب ومير طالك بين آيد بالخوض خيوت نخرايا من أورشليم مولا كذت من دي هويل بقاوة بني يماث مير طلين مها ميري طالع اللي دقيشو آود ويوا من نصرة قورد ويوا نويا وخيلانة بتنيث عواذم قامد لها وقامد كل عمم كم سلمي لرابط كان يساول دين الموت وكم صلويلم واخني وخبز بارد والحضير ادم خالص لإسرائيل والآن يطلث يماثل كل من دي دهويل إلا هم إنشي منن كم عجبيلم زل البثقورة وكل غزيلة بغريم ثيلا وميرا طالا ملاخ غزيلة يتام وميرا الذي لبخاي همناش من ننزل البثقورة وزيلة هادخ ميرا انشيلا والغزيلة إيجا مير طلين إيشو يا نقصانة عقل ويقول اللب الميمون بكل من دين محكي لانويم مولوي وحدي رامشي حغاد مصيبر وطأن وحشو أول التجباتم ومشوريل من موشي ومن كل نويم باشق وطلي اللي دقياني من كل كثاويم قريوا والدي ما ثدوا وبزال ألا وكم مخشولا دي للدكثة بشرع وقت بزالم كم رالو ميري طالب وش الجيبم سبب يوم مطيل الخشاكام ويري وبش الجيبي كدانيتي وأما يشقل الأخمم برق لقصيلة ولا طليم وبعد أنا بثخلايني وكم يذيلم أو إمرا بين ثي وميرخا تخنام ولو لبن يقول بقويثا كدوي ومحكوي أمن بقاود أرخم بشوق طالا نكثاويم قملا بيشي ثد إيراد ورشن مغزيلا الخديس الديلا جميع الآناديلا أمي كد كمري بحقو ثقم لمارام وبسل خزت شمعون همني محكيلا من دي هويل طليب أرخم ضخكم يذيل من تورتد لخمام وشوحا لا لها أميناي
يمي مريم يا جياني مريم مراحم وانطر العودة برحق لي من مريم يا يمي مريم يا جياني مريم راحم وانطر العودة برحق لي من مريم طيلي ولاقي ذيلي والبرونخ يشع شهلي بالي ولاقي بالي والبرونخ يشعشلي مراحم اللي مدابري ومخزلي أرخا يا يمي مريم يا جياني مريم راحم وانطر العودة برحق لي من مريم يا يمي شمي قليم لبي وعند قرايا يا يمي شمي طاليم لبي وين بقرايا ورخت خشكم باللي ورحق لي ولاد الريح ورخت خشكم باللي ورحق لي ولاد الريح آيتي وتيمي كوقت قلوني يا يمي مريم يا جياني مريم راحم وانطر العودة برحق لي من مريم يا يمي خطيافي بشرب مطوافي يا يمي خطياتي بشرب مطواتي من ماري مرحق لي وارخش لي ولاد الريح ناري مرحق لي وارخش لي ولاد الريح من إيشع مخناليك بن خازني يا يمي يا جاني راحم وانطر العودة برحق لي من مريم يا يمي مريم يا جياني مريم راحم وانطر العودة برحق لي من مريم شما عزيزم شونيل الرحمد مريم حسيت شاكر عزيز كتولة بدها راز دقورت دية صبرة شبثة السنة مخشكة من ايت السهدة بمذيتد ستيرلينغ هايتس محسية شاكر عزيز كتولة بدها راز دقورت دية صبرة شبثة السنة مخشكة من ايت السهدة بمذيتد ستيرلينغ هايتس هم مشونيل الرحمد مريم حسيثة بديعة جبرائيل إذ مخشكة ويراز دقورت دية بتخلق لبقاود الصلواتن حسيثة بديعة جبرائيل دي لبخت محسية داود جبرائيل دي ليمد محسية طارق سلمان حسية خالد سلمان ماجد عادل ثائر نبيل ليلى حنا سلفانا قاشات خلود سامونة جزائر أسمر وماجدة السمة عندي مخشكة وراز دقورتية مصالح النيتا ألام حاسيلة ويا ولا ملكوث دشمية وشما عزيزة بن يوماثة دي بقراوة إذ هالوين يوم هالوين اتخا أصل بقاود إيتا ديا قاثو لي قيتا شد خازق دنه إلى مغديقد إذ السطانة آخبث أثرى أصل أث يوما دث إذا إلى ليلة إذ جميع القديسين بين نوفمبر 1 قمايا بيرخى إلى إذ كل قديشة من هذا خليل إذا إثوا على تقاليد غربيين ناشد أوروبا وأمريكا وكندا
إثوالا كبيرة التقاليد إد هوالا إد حلوتة تيال زورد مصالة نيتد عن نيد مطهر مصالخ وطلبخ بقاود أنيو ماثا تدفيتي بقاود شينا وشلامة أكيد يال زورك الزالة بجيالة بقاود ليلة بقاود خشكة مريا لها ناطيرة من كل قدر من كل من دي لا طاوة وتاو بالد كل نشواثة اليلي شد دي لا رابب عمران دي لا روين دي لا تينيجرز اشتاشر اشواسر وتمنيسر شد هر دار غبالة ايكلا بزالة وميلا بواذا وميلا بالواشة خاصة تبناثد ميلا بالواشة مصالخ طلبخ بأن يوماثة روح تقول شعاينا تد نشواثة تد نطري يلي من كل بشتة ومصالخ بدل كل عني ذد مطهر بقاود يرخد البثاية يرخد شيري دتري نوفمبر يرخد خديسر اد إيلي يرخد إلى بريشة تدمصالغ بدل عنيذ مطهر مريا لها محاسيلة ومنخلا ملكود دشمية شما عزيزة خورند ايت السهد بمدينة ستيرلينغ هايتس بتاويلا سفرة الاب نورث المزار اد ايت مريوسب يوم الأسرة بيرخد شيري دتري نوفمبر 10th بس بتاوي سفرة خيومة ايمت كبه ايبد منتصل امد خاثة باسي مبريخو رقم 586-703-1701 قاخرته 586-703-1701 يا مريوسب مصالين بدالا وشماع عزيزة خاثة لولو حلاق من سان دييغو بكاليفورنيا بتاويلة سفرة روحانية المكسيك عذراء غوادالوبي يوم 8 بيرخد تريسر واليوم 13 بيرخد تريسر December 8th to December 13th trip to Mexico for Our Lady of Guadalupe Shrine ايمت كي بالشاق المعلومات لو اردوكثا يبدو مخابر 619-208-8098 قاخرته 619-208-8098 يا عذراء غوادالوبي مصالم بدالا وشماع عزيزة خاثة لولو حلاق تكوذا سفرات كبيرة بتاويلة سفرة البرتغال اسبانيا لورد ايطاليا اورشلم قدس وتركيا من يوم الأسرة بيرخد إير واليوم قماية بيرخد حزيرا سفرة روحانيته خاثلولو حلاق من ديترويت ومن ميشيغان إباد آثا البرتغال اسبانيا لورد ايطاليا قدس وتركيا خو اسري يوماثا من May 10th till June 1st ايمت كيف الشاق المعلومات لو اردوكثا يبدو مخابر 619-208-8098 قاخرته 619-208-8098 وكشوق النخو بشلامة مني أنا جونيور عصام يوحنان جواد. Thank you and have a great show. سماري رشتلي ظالم 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 مداث أخولا محكلي ظالم 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 أنا كليلي ظالم 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 تفرشت لا إيدلي ظالم 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 جنجارك ماليني ظالم 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 بس من ديد غزالي ظالم 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 وذخكم ما رشيلي ظالم 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 من حبه أنا سويلي ظالم ظالم فاديك دنيا والنار ظالم 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 قيها تخمسوا بالنار ظالم 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 كذا تلي بتلي بالنار
ظلم ظالم ظالم لخطي ثاد ما طين الناس ظالم 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 حبي مخلي ذاته ظالم 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 شكل أثمن جبنا فياته ظالم آية ظالم لا ما حكيت ومقوي دفاته ظالم 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 لك فيدي تناياته ظالم 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 أنا دنيا مويالي ظالم 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 من اخوات اخكم سنيالي ظالم 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 انطرقين بشطوطالي ظالم 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 بدبرازيل مبفرق حالي ظالم 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 حب الدوق لتاميله ظالم 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 لم بقريت وامرت كيله ظالم 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 ويوم انزل قنيله ظالم 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 بيناتك طيله خوله ظالم 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 كاسماري رشتلي ظالم 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 نداك اخولا محكيلي ظالم 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 ثانيتك انا كليلي ظالم 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 تتبرشا لا يدلي ظالم 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 ناس ماري رشتلي ظالم 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 إيداثو ولا محكيلي ظالم 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 تانيثو أنا كليلي ظالم 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 برشيد لا يذلي ظالم 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 Live from the Soaring Eagle Casino and Resort Studio in Farmington Hills, Michigan, it's the John Zia Oram Show. رد باب الغور بدش عيثان
خند قاريلي آوا مثلو أنا خيلي كلدانا يا كلدانا يا كل شيء نبرح بخالة راما كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا يا برونة أمتي جبارة أمت خوال اللخ بسفارة مرمت ديش محباورة كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا Shamaya Azize Pascala John Zia Oram Ile #1 show. أنا ملبانة يلدا قلة قدار من إشلامي قمايا تأخوني جان زي أورم وقدار إشلامي خن زودانا الأخواتي سالم جدو وأخواتي وأخوني جان يلدا خوشابو تتهاوى بصيخ أمه وآي قصيدة زين أمرنا دها إلى تجان زي أورم بس وأني بتواب شماء مقبول. يا جان زي أورم يا قورة الزونة خاثة يا جان زي أورم يا قورة الزونة خاثة اكطلب طالو صاخوثة وبيث ملي بركاثة مريم حاسيل بابوخ مرحبة ومرطاواثة تولي أمخ كم خازنخ قورة نيخة ومكيخة اكشقلت وكياود بهديوثة بعيانة ولبخ بصيخة مريم بتهاوي أمخ وعمرخ بتاوي يريخة بس قالت كم شارتن بلوشانة بابا وساوة إيشع وتلميذ دي بقاوت سورة محكاوة كالداي كم يقريلخ لذشولة رابة وطاوة طالخ كياون هوناي يا جان زي أورم كهند إيتا كم يقرت يلباند روح دايم مريا إيل بعيانوخ بصلوثة ديمة مريم مريا إيل بعيانوخ بصلوثة ديمة مريم وكشوقنوخ بشلامه. This is Brooklyn Marie Hadir Yaldo. I'm Isabella Alos. This is Abigail Rita Hadir Yaldo. I'm Grace Davish. Welcome to the John Zia Oram show. I'm Maxwell Munder Zoma. Shlama. Shlama Locho Khawatho Khatwatha or Maxwell George. No. Maxwell Munder Zoma. George. Maxwell the Brati, how Miles, who Mason Nila, who does Tilian Stella, Marie, Oram, Dabshoria Makoya, my Idiwabi Marika, so il Chateau, Robin La Chateau Pelge. Shlamelochi, Uchidio Mohui, Laruta, Acha, Wushetha Bishwa, thank you, Hona Juniors Dwat, so much. I know it's not easy on you, Toronto. I have no clue what he does in Toronto, Il Bedraso, but they have so many restrictions, Corona, labor, paltet, labor, durit, labor, didn't it? So, it's not easy. So, Kodlela easy, that means, I'm trying to get my phone straight, is that means you either learning a lot, studying master, or bored to death, or missing home, and praying a lot. أخونا يلدقلك شكر خود كاو تمن. I تاخك دارنو because you one of the great people that I met, and I appreciate the words, the nice words you say. So we automatically with the program
So Yohana Acho, Brony Michael Oram, producer of Paul Menny. Paul كمعطلنا أنا أخو last couple of days of election. بس لك بنهرت election أخو. Paul's very knowledgeable about the community, very knowledgeable about the system, about the seminary, about the church, about families, and about our history, and about all these things he was telling me last 10, 15 minutes, 20 minutes. And he's only 26. So based on the way you talk, Paul, welcome to John Zia Oram Show. Welcome. Thank you. You're only 26. Yeah. Not 46. I feel like I'm 56. Why is that? You know, I associate myself with a lot of people around your age, so I learn. You gotta learn the old in order to learn the new. I think you and Junior are about the same age or something. He's younger. Junior's a year younger. Younger. Yeah. And he talks like Madani Shamashu, Qashu, Matran, Uani, like he's 70 years old. Because Kade Surah Dia. I was very impressed, Khaid. Dik Mahkit Surah Arabi Wingalizi fluent, right? Yes. Do you write Arabic too? Or a little no? bit. Because Junior went to U of M, I think, internet class, and learned Arabic, and he's pretty good in writing it now. So Arabic is not an easy language to learn, especially if you're trying to read and write it for the first time. But I'm getting by with it little by little. Besides it, Yes. And you were born here. Naam. And so when you were born here and you speak all three languages, how did that happen as a young man? So if you want me to say it in Chaldean, so any way you can. Chaldean بيشتغل لك بين حكومة هذا use ضدك because you're running for office in 4 more days. So من وين وزارة محكي من ناشدية نشود ناشدية نينا. So من وين وزارة خد من وبرازة. So خازن من وين وزارة شما شرابة وناش شرابة خدمي وأوذي وكمدرسي وكل من دانه. فأنا بصخوة لي بث مندي وأنا من وين وزارة كشهن ادهون وخوثي. So هرم كدت وزارة همايت. هر كدون وزارة. كمن تاون وخواثت كمن خدمن خواثت شمال. Naturally naturally. نشواثي كمنطيلي بس أنا I pushed myself into it. Oh, do you have somebody at home like you have like somebody in the family like a chamasha or something? So ساوي محسية وشماشة ساوي خنا وبيرش كانسل بإيته وتراوثنا كذيوة كبيرة ناشة وكذيوة جالية وناشديا كبيرة كل organizations جمعيات so غزالي كبيرة من وزارة ودها كبن مسقن أثمندي تا شباب ديان. So غير شكل عيد برواية مدخور هويلو خاخوي. Yes. So غير شكل خور إتوخ أو خورلوخ ما قلا عمري استرشن بشرابه هذا خور. So تي خور دي لا بشزورة مني تي خور بعمري وتي خور دي لا قد عمر تساوي صوتي. Because you interested. I عجبني ديال من كل ناشئ. End of the day ما كبت دولة community مناشدين سرايا بالباي شنة كمري مية كوخ بس قصة we losing things. Yeah. So every one of a junior Justin Khamoru وخنة it's worth thousands and thousands of children of ours that gonna lose touch with you the gotta things. Preserve it. If you don't preserve it, it's gonna vanish away. So ماودي نشوات تدودي لبرزيرف تيالي يدق نبلي لا هر الإيتا يا نبلي لا الوقت يا محكمة كبير الشباب ده إلى بإلابو music ديان ديلا دقيقي طبل وزرنا وكذي our language, our history وكل من دانا. So it's very good to see the young generation now doing like what you guys have done. So Shamasha Samir Fumia, I don't know if he still teaches. He hasn't called me. He still teaches in church, Chaldean for those kids. I think so.
I thought they knocked that out a few months back. All about Corona. They brought it back. They probably brought it. Very limited. So he's limited to teach. One thing about a problem, he could never get enough kids to learn now. So I حسي صاوخ وتراوتنا خام involved with church وخلنا شماشة خلنا لتا سوا involved with church يا شماشة. What kind of advice بيو تاعت يعني يوماثا دي لابشمان ده بابواتha what بزعل لابشمان اخني هلا زي سكنوخ to push this culture before it gets extinct. لازم يعني ملبو خيالا لشانة ديا خاصة ان لكي ذي لشانو قرك مفهمي بس بيلبي يعني يلي بيلبي من نشوثي دخ كم بشلوخي خالو ميكوخ اثي ميلا تاريخ ديان كل من دانا كل تقاليد ديان traditions ديان. So إلى natural أثمندي يعني أنا دمرنه محكي لي إنجليزي first 30 years. Yeah. بعدين somehow قام خاستر شنة 15 يمكن I changed more to سورة وبغزايا ناشو يلبلي كونكان ويزالا البنيرو وتامو ونادي ورويال بالاس وريجنسي لبي هنلة مخلطن بعدين كورونا came along but that's a different story but I started backward after you going forward to understand ميلا ناشديا ميلا language ديا ميلا أخني إيكو كيدو خيثن جمعيات آخو تامو but population ديا نرويلا يالن ليلة كلها مغضماثو so أخني تان culture problem already يوكال ديا بس مثواثة ديا كود ماثا غير شكل كود ماثا كم همين خمندي very hard to group people نيل خام تلكيبهم بطنايهم ألقوش وماخا ومن تامو ما خش with ناشد دودي to put people together because they were aids the local church St. George خنم ثلاثة كزالة خرطة church يا لكو ذي mix بغداد كذا خدت الجمعيات and I'm a big believer and non-believer of جمعيات I think most of them are selfish of their own way not in a bad way they're not into the culture part of it in America meta would call page business and when you get a membership or a business out of it or acho mentamo I'm not talking about them like that I'm talking about how do you make our culture they have like 35 different organizations Come, they have 50 different organizations. Italians, I got 50 different organizations. But that don't mean they all get along. Or that don't mean they all people join NWACP or anything else. Echni Sarai, for a young man, it's my goal to ask you this. How do we fix, what do we need to do? We all need to work together, first and foremost. All these, يعني كل جمعيات كل خاصة الناشدين لازم we have to get involved. يعني أنا كديون بدي أقط طرواثة كبيرة ناشة خكمة ليلة registered to vote خكمة لتا جنسية خكمة لكي ذي إنجليزي وخكمة وكذا so it's you have لازم يلبخ ولازم دوذخ adaptment أث culture ديا خاصة لازم خازخ إنه ماكمل بيلن سياسة ماكمل بيلن صحة وماكمل بيلن أث علمه and how do we go about it first and foremost وإياك كم شريعة بيثا كم شريعة خاصة بيثا so كدم شريعة لو خايت naturally ماقي عمره كمت كدم شريعي يا شريعة لو خدي لا كيف ديالبت seminary كيف ديالبت سورة كيف ديالبت عربي كيف ديالبت you could have just gone on the rest of the 99% of the community and do what you need to do. I know you're very young still. That's why I'm asking you these questions. You know. So it's very important. I see a lot of organizations, but the first and foremost is to serve the community and not look at it as a business standpoint, because you need to help out. You're here to help out the community. If you have a 501c3 nonprofit organization, you're there for a purpose, and that purpose is to provide some kind of assistance
to your community. To all, Exactly. not just to some. So when you look at some of the stuff احنا ببرايب قاون like بدهم نروح بالانجليزي, I guess you need the pain before it gets better. And I think we're going through some pain rebuilding process in a community before it gets better, because التناشي ثيلا لاجئين. Let that out. They can only belong to certain membership. التناشي, they've been here long time, from 1920, 1930. التناشي ثيلا in the middle. التناشي بشلا الله شاوقلا multi-millionaires. التناشي will da let that out. We have a lot of hungry people still of community D, and they go to bed hungry, or they go to bed let أبو البيث الماث بار البيث يا إلى بويلفير يا إلى بشقالة ميديكيد يا إلى بشقالة أثمندي, but trying their best, especially these mothers. So because from we'll say 1970s and 80s, when Iran-Iraq war, I'm sure من دي قال دهو 1980, almost 40 years ago, will دهو عراق ويا بحرب. So ما كبار ناشي كرقي, right? Most of them ثيلا آخو يوتو بشمان بسان دييغو, Arizona, Chicago, Canada, كبيرة كندا شغلة ناشديا كبيرة, and Nevada. So كزلا تامو كل دكانة, and from there زلا Australia, زلا New Zealand, زلا Jordan, Turkey, Belgium, Greece. Since the 03 invasion, 3 million Iraqis have been displaced. 3 million. So from 2003 till now, about 3 million. So you don't think, and as you know, we're going to talk about Sterling Heights pretty soon. Don't you think the strength, the mother of all, Suraidi and Ilamrico? Yes. I mean, people will cut their right arm to come to America. We're blessed to be here. We're blessed. So how do we fix an organization, and how do we not start organization? How do we get it more pushed where the way you're running for office, you're learning a lot. You're running into a city, almost third. As my brother was telling me, Joe, Ila Chaldean, third of the city, not third of Michigan or not third of this, third of the city, Ila Chaldean. Third of the city of 135,000? Yes. That's a lot of people. If you want to get the job done, you have to have a purpose and you have to have a plan. I don't know if you see my flyer over there. It says the Paul Maney plan, and that plan is I've been giving it to thousands and thousands of residents in the city of what I plan to accomplish during my term in office, if elected. Okay, let's switch to that for a minute. بحكي سوري عربي إنجليزي doesn't matter. I think you should speak Arabic a little bit, because we had some people text me a couple of days ago and they need you to speak a little Arabic because they don't speak Chaldean, I guess. Mind you, I don't speak Arabic, but I know what you're saying because your plan says that. So what is your vision for Sterling Heights if you win November? Well, God willing, November 2nd, Tuesday, is the vote, right? November either 4 days, 5 days from now? 4 days. أربعة ماثا. أربعة ماثا. So go ahead if you can do it in Arabic. Arabic. So بس أريد أقول للجميع لأنه بقينا 4 أيام والانتخابات يوم الاثنين، لا عفوا يوم الثلاثاء. يوم الانتخاب يكون مفتوح الانتخاب من الساعة 7 الصبح والساعة 8 بالليل. So احتاج كثير من خاصة جماعتنا يروحون ينتخبون بالانتخابات. أنا اسمي بول مني، أنا مرشح المجلس مدينة ستيرلينغ هايتس، وإجيت هنا على مود أريد أخدم جاليتنا، خاصة جاليتنا لأنه ما عندنا صوت وما عندنا، خاصة جماعتنا موجود بالسدي. يس عندنا كثير جاليتنا موجود بالسدي يعيشون، بس
كل السيدي يعني يم السيدي كونسل والسيدي هول وكلهم ما يحجون اللغة مالتنا وكثير ما يفتهمون الأحنا منو الكلدان. So that's a problem. That's a problem. They don't understand. لك فهمي من يوخ ولك فهمي. After you almost over 30% of population. 30%. بس كمري أخني لكم تغبخ. So if I call someone Dahal City Sapra, I want to move to Australia, and I don't speak English. Okay, but I live there. I'm a U.S. citizen. I got my citizenship, and my kids are not home. And I want to ask somebody why my garbage not picked up. They have any translators? ولكي ذات إنجليزي. إيه. Most of the time دمري لخ مثلي مترجم. أمخ. وقيب دفعخ مترجم، قيب دفعخ محامي، تخمن دي كلش بسيط. Something very simple. Over 30% نخني وخ. Over 50% يخ. قبل تكسات based dia. Yeah. Amid business, because we have hundreds of millions of dollars of properties and businesses in Sterling Heights only. If you look at the corridors of a Big Beaver, yeah, and Ryan and DeQuinder and 10 Mile, 12 Mile, 40 Mile, whatever it is, the Sterling Heights starts at 14, doesn't it? 14 to Hall Road, which is 20 Mile. Wow. Then it goes east and west either way. So IT running for office. So tell us in Arabic a little bit. Why are you running for office? We always did it in Chaldean, but I was told maybe I should ask you those questions. I know what you're going to say, so I already understand it. But Seymour and Qusab Arabi, tell us why are you running, and if what can you do for our community and the whole Sterling Heights today that they're not getting before you get under. What's the difference going to be? So هسه ما عندنا جماعتنا موجود بالسدي. So الوش أنا مرشح المجلس مدينة خاصة لأنه من كنت صغير كنت موجود بالكنيسة، خدمت كنيسة من هسه. So أريد أشوف جاليتنا يساعدون بالسياسة whatever it might be. So خاصة أحب جاليتنا، بس أريد أشوف جاليتنا يساعدون بالسياسة خاصة لأنه ما عندنا. طبعا عندنا شوية من جاليتنا موجودين بالسياسة، بس خاصة هنا إيست سايد مكوم كاوني ما عندنا جماعتنا يمكن هذا 20 سنة. So هذا الشيء إنه إن أغلب هذا السيدي هذا الانتخاب راح نشوف كثير من جاليتنا يريدون يصيرون يعني مدير المنطقة، يريد يصيرون المدير العام، يريدون يدخلون بالسياسة. So هذا الشيء أريد أشوف جاليتنا خاصة لأنه احنا كلنا نعيش بالأمريكا خاصة، ولازم نشوف إنه we have to know our values of America first and foremost. Once we know our values, that we are here for a purpose, especially, and our purpose is to vote. We have to vote. لازم كلنا نروح انتخابات. إذا احنا ما نروح انتخابات صوتنا ما راح يكون موجود. ما عندنا صوت وما عندنا مستقبل. We have no voice and we will have no future if we don't vote. Yeah, because the good thing we started vote, right? Second thing, you got to vote more. Exactly. And third thing is what you're saying today, to community DN, is going to, years from now, will take effect and it'll help. The fourth thing is, we were not allowed to vote. Exactly. So the reason, Sera Rais Jamhuriya Akho, because Kome lekodi ala vote in the 50s and 60s and 70s. So there's no difference in Khwa Iraq till now. Then I'm sure la biada vote kami Iraq. Am lekodi so come derbila akho, kemal pila de khodi vote. With la pass laws to vote.
بس اخني ليو باي كاتيجوري اخني وخمد خواري سوك شوقي لنت دو ذو فوتاخا so إلقنهن خواثو وخثواثو so you can't blame it on the حكومة أخا حكومة كامرا ليلة هادخ you take your ballot and you go and vote right It's free. it's free It's free and يعني اتوالي يعني كبيرة ناشا كم بقريلي انه انم تغبخ زي لا سيدي benefit دي لكذا منهم شريلة اثمح كيثو بس I keep forgetting to ask بس you that اثمن دي يعني oh my god it's not true ليلة خمن دي عدل يعني لازي لا سيدي شو من دي منن كل ناشر خاصة يعني كل كم تغبي من مسكينة من زناقين ومن ناشر عادي كل ماني دت جنسية ماني دي لام سجل دي بعدم تغبي إيبا زالان تغبي أي لواجب ديان خاصة آخر بأمريكا our duty is to vote so يعني Medicaid check لك شقليل مني no إيجار شو من دي I BT cars ما قرأت welfare مش ما food stamp و شو من دي لك شقليل شو من دي مني نزل no the شقلي vote مني. قيل عم بلوت لا هذا دعاية no the vote بش لك شقليله للهدخ they don't take it if you're a good voter if you're not a voter then they can give you hell because your vote changes the law to your advantage. Exactly. So I don't know how that all started, but I've been hearing it since I was a kid. So you have to get involved and you have to be aware of what's going on in politics, especially with the city alone. You're so adamant about it. I know you're going to do a great job, win, lose, or draw, because I'll still serve. You've been serving, and that's so beautiful about it. But we need more of our people for you to educate them. I think you should start something that colleges, we can have young youth events. Get them event and do something maybe from this spinoff to do that. Even if you're on the city council, I'm sure it'll take you to the next level. Of course. We're going to take a 2-minute break and we'll be right back. بندي بند وهواري مو إلي مولاي بندي
that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby, yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby, yeah. Gearing up like we own it, unconfined, not controlling. Gypsy like yes, we're moving. Shoulders ready, everybody swoosh la. Gearing up like we own it, unconfined, not controlling. Gypsy like yes, we're moving. Shoulders ready, everybody swoosh la. Everybody swoosh la. Everybody swoosh la. There's a sense of anticipation, electricity in the air. You think tonight is your night, and you're in luck, because here, a great time is a sure thing. This place is certified hot. This is Soaring Eagle Casino and Resort. Go on a hot streak unlike any other, with hundreds of the hottest slots, certified by their manufacturers to be set to the best paybacks guaranteed. Plus the hottest table games and sizzling live entertainment and nightlife. So why play at just any casino when you can play at the only casino and resort that's certified hot? This is your night, and it's time to experience more at Soaring Eagle Casino and Resort. Regency Manor Backwood Hall. تلفون 248-353-1133. السيد أمير نيجر مستعد لإقامة كافة مناسبات الحفلات والتعازي وغيرها. مشهورين ومختصين بعمل الشاورما اللذيذة وجميع المشويات والقواضي والصواني المشكلة بأنواعها. جلسات ليلية ممتعة مع الأهل والأصدقاء من الاثنين وحتى الخميس من كل أسبوع. بار كامل من المشروبات الروحية. المحل واقع على الميل 12 ما بين تلغراف ونورث وسترن هايواي. تلفون 248-353-1133 248-353-1133. Regency Manor يرحب بكم. Southfield Funeral Home, Jerry and Ferial Yono, 12 Mile in Southfield for 37 years, 17 Mile in Rhine, second location. They do funerals, كل أمريكا, Michigan, كل ستيتات, California, Arizona, على لاوث, Emmett Kibbe, خابر Jerry and Ferial Yono. West Side, 248-569-8080. East Side, 586-275-0429. 37 years in business. Price, quality, service, excellent. أي شو طلعتي شنة funeral home business. That's all they do. هراي لشولي. They are part of our community and we are part of them. 37 years. Jerry and Ferial Yono. طمني يا دكتور دخلك شو صاير إلي. Ascension Medical Group عيادة العائلة الدكتور باسل عبو بريخو، أخصائي في الأمراض الباطنية والأطفال والكوليسترول، والدكتورة مدى حكمة جميل، أخصائية في الأمراض الباطنية.
يقدمون خدماتهم في موقعين ساوثفيلد وستيرلينغ هايت داخل المجمع الطبي للدكتور باسل بريخو على الميل 19 وماونت بالقرب من كنيسة الشهداء. كذلك يوجد داخل المجمع الطبي للدكتور باسل بريخو مجموعة من الاختصاصيين التابعين إلى هيئة السنشن الصحية، ومن ضمنهم اختصاصية النسائية والتوليد، بالإضافة إلى صيدلية ومركز للعلاج الطبيعي. للمزيد من المعلومات الحجز والاتصال على الهاتف 248-557-4443 248-557-4443. Welcome back, أخوات وأخوات John Zia Oram YouTube. Subscribe, so YouTube. Subscribe in the YouTube. Yuchacha Medachon Paul Menny for City Council of Sterling Heights. Very critical vote is coming. Dahat Lathusha Badate, Idula Aruta. To do the vote to Paul Sterling Heights. Any way you can. To ballot, internet, drive box. Paul Zia Oram Kusama Ibo Hudodutu. Because ila election. Yes, ila election. And it's very rare, ila Kabira Menochu, lewa to namud of election, because lela election year, ibasila election year of Sterling Heights. So, Paul, help us out and tell us what people can do by Tuesday. To get people one vote at a time. At least one vote at a time. I think you're very close. Zia Oram is like a specialist in election. He's watching, and he says you are very, very close. I don't know how he knows that. He knows that maybe from his billboard, because he probably put me on there and everybody watches him now, right? So he's very, very close, Cameron. So, and your dictatorship council, the dictatorship, we lived with them, and again under them, city council. How Sterling Heights operate, Milat Hakuma, because we are so grown there, we still don't know anything about it. So tell us, build it up, where your vision was, and where did you see, how you came in top 12, that never happened in the history of Sterling Heights as a Soraya DN, and why these people are still the same. Out of 12, 6 of them in the mayor, seven's got to win, right? So 6 اشتا من انتريسر لازم غلبي اشتقى معي لازم غلبي وان اشتا دها الى already مرشحة ضد كبعد غلبي خرتقاي. So ميلا الشولة دي انا كمان شقلا دكتت خا من دان اشتا. So يوم الانتخابات اثلاث شابه الى انه من اوذوتن فوت من اشتقى معي بنتريسر غلبي. So ماك طالبا من ناشدين خاصة ان اتوخون 5 ناشب بيثو يا تري يا 3 يا اصرا ناشب بيثو كلوخون لازم زالوخون ان كلوخون بزالوخون غلبا 18 and over. 8 ماني دي ل 18 and over. Beautiful. ماني دتا جنسية. So انتخبوتون شمي please انه ان اتوخون مثلا 5 ناشب بيثا بس خامن نوخون بزاله يعني الى 50 you know 50 يعني chances دي لك اذا مغلبن يا لا بس بشكرا كل ناشب زاله خاصة بس كبخ كل ناشب زاله everyone has to vote you know ان شكلا 5 من دث بيثو 4 من دث بيثو أسرة من دث بيثو it counts. وما قال votat with the register of Sterling Heights. How many people are registered to vote? So, population دين إلى 35,000 ناشئ 1000 يبعد متغبي من دن 1000 بس أقمنا مشكلة ميلة أقمنا شكم شركة انتخابات بسدي 10 بأمة. So count the numbers. So 10% vote. 10 to 15% of the population votes in the city election. So كاوا so من أمة البناشة يمكن كاوا 15,000
لابش كبير من كمت إلى 135 135 population بس أما البناشة إباد متغبي إلى مسجلة متغبي. Wow. Oh, okay. Register voters. بس 15,000 من دن أما ألب كزالك متغبي تا مديرة السدي ومجلس السدي ديان. So it's nothing. 10-15% only turn out to vote. But we have to. But out of that 10-15%, you know, it's very very small number, especially from our community, that turns out to vote. So ليه ضد أخني ضد يعني لا ضدن. So it's all about the numbers. إلى ضدن كبيرة. It's all about numbers. طبعا. So we can beat them with the numbers. ليه لا ميدي لا بيش كابر منن. That means they do vote. كرمت إسرة مني إسرة مكود أمة مكود ألبكو they vote 10%. Yes. So أخني do the vote at 20%. We even up with them. 30% ناشديا. يمرماقو كرمت all the guys. So in 10-12,000 هم مكمو registered, do you think? So كالدين اتن حوالي 3,000 من ناشدين دي لام سجلة دم تغبي. بس 3,000 من يعني 45 ناشة 45,000 ناشة. It's nothing. Registered. قرا كل تاوام سجلة. بس كبيرة من نيم سجلة تدم تغبي شطقة تا presidential 20, election. Yeah. Yes, كبيرة من نيم So they still register. Do you have to register every No. وما دام إلى مسجلة غذاء إلى مسجلة forever. You don't need to reapply. None of that. يمرب عربي. So, I forgot what I said. So, إذا register voters. إذا موجودين بالبيت من يعني إذا تقدرون تسوون vote ماني سوى vote beforehand, they can go ahead and vote this time. Sorry, my Arabic is not is not that good. I love it. When I get it to the point, you get it. It's like me. I have to prepare it because usually I speak Chaldean more at home than Arabic. But when I'm by myself, but you want them to vote. You want them to vote and register. But when I كنت خازن ناشديا كنت بطخي طرا انك محكى عربي كبشان انا بعربي اخوات الليل صفرة non stop هر انت نياثك كاور بقاوي. That's good. That means from your heart. So ده انه لازم كلنا ننتخبخ ان كله خون بزلو خون please يعني اثمندي ليون بيواذا بس طالي لقبن بصخنك يعني اثمندي كبن ناشدين بصخي لانه well you're too young for you لك مغزنك يعني بثمندي كان مغزتك يعني يا بصخد يا محصلة بارة مني ليلة بعد that you were like a soldier you were like an army in politics. أنا عجبني تتخدم الناشة. Yeah, عجب لك all the way since you were probably 10-12 years old. ما يعني ما كل ناشد كذي والي من إيتو من جمعياته من دانا كذي يعني غايتي إنه عجب لي تتخدمن ويون إثيا تتخدمن لا يون بيواذ أثمندي تبارو لا يون طليبة بارو من شناشو بن جمعية لو أن من دي لو you know I don't do it for the money and I don't want it for the money. You're going to do very, very well. I just want to see our community do good. There's a way to do this, right? Either you're going to vote for Paul Menna now, or you're going to vote for Paul Menna next year, because you're not the kind you give up. Oh, and you're going to keep trying hard. Why it'd be other Surah sounds the difference, yani. It'd be other asked ناشدين do they vote because it took 10 to 1 ضدهم أمريكان مديوت سرايا مديوتهم عراق لك بعد قلبت داوتو آيد بول كواسكي وبول أوبراين تاوتو بغلبت بديوت ناشدين سوم تخملوا أخواذا وخذواذا تخملوا بيالوخو تخملوا منونوخو منثوخو أختو كود كيبوتو مندي لا هرم حكومة is everything. Our government rules everything. Kibotu dodu to shula, kibotu dodu to anu to permit shaklutu, kibotu bano to beth, pathu to business, yelochu zala be accepted in school. You think kabira prejudice the nashadian, kabira nashadian, ila kabira
كوديلا ميكسن بتخنة كوديلا ميكسن بتخنة خشوي وخاني. Paul is bringing that out. Paul ميلبي وهذا Paul مني. He's running for office وبيزالة ضد داني ناشي. Because لكي ذي منيوخ. لكي ذي ميكوخ. ولكي ذي أنا ميكثيلي. ولكي ذي آيت ما قرأ إيطالي ويت. خشوي ون آيلو خنا بس يعني دا زدي لأنه إلى بغزاية كبيرة من ناشديا كبا زالان تغبي قميثو سدي انتخابات السدي قليل يمكن خمشي أمة من جالية كزالان كم تغبي بس دها يعني بش مشوريلا they're more aware of what's going on especially خاصة ميل ببراي دهب قاعد سياسة ديا ميل ببراي قاعد رئيس same thing بعراق same thing بعراق وكمرن تناشى سياسة ليلة بس واشنطن دي سي كم شهر ستيت وسيتي كم شهر كل من دي بول كم شهر بيسمن كم شهر قصرة بيثل وبيسمن لاب قصرة exactly so Sterling Heights إلى أخوات living room you need to live your life either to living room or Sterling Heights. Then there's Macomb County. Then there's state of Michigan, and there's state of Washington. Washington D.C. هذا بس أخني we get effective 99% of the time by local سياسة. Okay. كيف تخ permit كيف تخ license كيف تخ مندي كيف do the شولة building كيف تفتح business كيف تعرف يالوخ local schools دي لا منطقة first grade till 12th grade to colleges دي Macomb County بدوك أخواتس Sterling Heights also it's a lot of power over state politics because you know what fourth, fifth largest city now or something like that? Around third or fourth largest city in the state. Fourth largest city in the state. So you're not running in the city, Diba Stral Penashe. Yeah, Stral Penashe. Diba 130,000 people. Tell you about 130,000 people. That has got to be a beautiful feeling for you to run for an office like that. And it's a bravo to you. Yeah, and for you to take it on a city council and won. You already won one race. It takes two races to win. You won actually August 3rd. So Ethan, the primary August 3rd, you won. But running 20, 30 people. 15 people were 15 running. 15 and the top 12 advanced. Right? You came in top 8. Top 8. So you were in already. So if you didn't come, you won't be sitting here not talking about politics. You'll be talking about something else. So you're already libluch. You just need to move up a couple more points, right? That's why I'm saying, يعني an أسقن أنا يعني it requires a vote ديوخن كلوخن بيثن so تغبوتن because بانتخابات تفتلة بقاود أغسطس when ثالي ناقص تريلب votes تريلب so 5 vote آخر 5 vote خنة 5 vote تامة it adds up especially so يعني أمرو تشووخن أمرو تنشوثوخن أمرو كاستمرات ديوخن ان اتوخن بزنس بستيرلينغ هايتس أمرو لا بش ليبن أربيو ماثو مندي دبلخلي اي حوالي اي صريرخ يعني عفلي شولة دي عفلي مدرستي دراستي وبس دريلي جياني بث مندي بس سياسيينوك عجبلي وكبن خدمة جالية خاصة ان لك حيبن وجالية ولك عجب والد خدمة ناشة يعني لك وذن وأثمندي. Yeah, بس حشيرتك كذا هذا so you come from the blood that does that. I would have had different things to do. You're a young man and wonderful family and wonderful young man, so that doesn't come very easy. And I know you don't give up. So only thing we ask you, vote, vote, and vote. We'll be right back.
خرتا ما قطنا عذاب وما درد وما جراب ما قطنا عذاب وما درد وما جراب يا يمي يا يمي يا يمي يا عزيزتا آياتي وان يا يمي وسخوثي لبي ودمي يا تمي أوقاني كل كرهاني ويوماني يا تمي أوقاني كل كرهاني وكل يوماني يا يمي يا يمي يا يمي بليل ويوما كنا طردتي وبصلاثخ اكتخرتي شم خليات قرياتي وبشمقيانخ كيباتي شم خليات قرياتي وبشمقيانخ كيباتي يا يمي يا يمي يا يمي يا عزيزتا قد لبي بتمر النار إذا خبريخة وبدنا شقنا وردة سموقة بيونا كل دكثة بتخرنا وردة سموقة بيونا كل دكثة بتخرنا يا يمي يا يمي يا يمي يا عزيزتا There's a sense of anticipation, electricity in the air. You think tonight is your night, and you're in luck, because here, a great time is a sure thing. This place is certified hot. This is Soaring Eagle Casino and Resort. Go on a hot streak unlike any other, with hundreds of the hottest slots, certified by their manufacturers to be set to the best paybacks guaranteed. Plus the hottest table games and sizzling live entertainment and nightlife. So why play at just any casino when you can play at the only casino and resort that's certified hot? This is your night, and it's time to experience more at Soaring Eagle Casino and Resort. Welcome back, أخواتي وأخواتي. John Zia Oram, يوخم موخو شيثة بسبعة ودهو Friday. Don't forget, Paul, this weekend is Halloween, right? Stay safe. Yeah. Knock on. You've been knocking on door thinking it's Halloween for what, couple months? Few months now. You know, so you know almost every door. Yeah, oh yeah. So Halloween, أخواتي وأخواتي, diawilochu candy, drola. Put them in a machine. What do they do with candy? All this, there's needles in them or something. You don't know what there is anymore. Nowadays, everyone is
taking their kids to the trunk or treat now with, if it's a school parking lot or a church parking lot, rather than going to strangers door to door, in your subdivision. Wow. Yeah, nowadays, the neighborhood Halloween is not like how it is before. Before I used to have garbage bags. Now people, the church organizations and groups and all that, they're just doing it from their trunks. They'll design their trunk with like some kind of Halloween theme, and they're just going from there. What do you suggest for residents of Sterling Heights to do? Especially for this 4th of July, to be cautious and don't stay up. 4th of July. I mean, sorry, Halloween. 4th of July. I don't feel like tomorrow's. A couple more days is Halloween. Oh, son, I know. I swear the time is going by like crazy. Right now, I'm in a bubble right now, so it's hard for me to know what's going on. I mean, it's like a 4th of July in October because 4th of July went right by because of Corona. Everything is either closed or you can't do this and you can't do this and you can't. Sport just came back, and the winter is coming. So are you saying that لقدقي ناشة البطارة as much as they يعني قليل ناشة كموزعية أي نستلة وكاندي. Wow. ويعني كنت كم خضرت البيثو انخازت بيثو يعني إتا جلوب دي اي بالهايو معناته كزالغ جبي إتا كاندي لو إن إتا لايتا دي اي بالهايو معنى لقبة إلى سيدة. ايه بس أقمله يعني الشارع دي بأسريبات يمكن 3 مني كم وزعي كاندي هذا يعني جيبي خاصة قامثة يعني كد أربابات من every 4 houses out of 5 would pass out candy. Or كزالة جبن نشواثة. Exactly. الشقلية كانت to be safe, so they have to stay safe. الكبيرة ناشة ديوان ولكت مقدارة ده right. Exactly. Poison or needles يعني مندي مثلا خازوتون الأدلاوث كيك كات بس قوايد كيك كات لكاو كيك كات كاو غير شكل بس اي لاستيكا اي ورقة دي كاو خواثت كزالو خون بشوقة. Yeah, well, only thing خاد ديوانو يبتخاز YouTube channel ومغزل ما دارب كانده. Yeah. ودخاود لراب كورتاجي. Of course. It's like crazy how they do it. يعني there are drugs that are mandana. So Saturday night the Halloween come, right? Sunday. Sunday's Sunday. Halloween. Michael, what time is this? Michael, because out of Hollywood. Sunday? So it's Sunday's Halloween. Yes. Weather-wise, is it raining or? كمري للشمشة. Oh. يعني كل يوم بغزاية 3 شباب بيثايد زيها مطرة زيها الشمشة زيها قرثة تلقى خمندي ده إن شاء الله thank God إلى الشمشة بس آخر مشكلة لك يذخ ما باره. See, brother Nabi is watching Osako. Nabi Ono. He was the best. He came. ثيل الفانريزر دي مثيل 40 عشرة وخواث bus driver. He drove them? Yeah. I wonder if he took an Uber. I don't know. I mean, Nabi's class act. Nabi's great. He's he wanted to support you, see, and he came from West Side. Exactly. So he picked up whoever he knew so from the West Side. So that means he's a true Chaldean. Yes. So only thing we're asking you now, Achawato Chatwato, be that true Chaldean and vote. That's no money, just vote. So the money can come from all over. Then it goes to one area, and that area gets spent. You spent a lot of money in this campaign, didn't you? I probably spent a lot. Every single dollar is being spent. So by the time the end of the campaign is going to be... I might take you to Panera for lunch. I probably won't even afford Panera bread. You know? So then you get people like Nabionu and Jacob and Mansour and people like that came. I saw them, a lot of them came to support you to raise money. But now we're really, really, really begging and asking for a vote. And this ain't no joke. Lele eba khawata khatwato khad kam bakar vote. Vote. Kibo karala vote. I vote. I vote acho. It means so much. So what is that green sheet you have? So at green sheet
ماني قدم له تشقلي ظرف الانتخاب غيابية absentee ballot أث ورقة كاثمة إلا أنه إن ليبوخون إن لو إن لقبوتون امتلقوتون أي ورق انتخاب ظرف الانتخاب بريد تلقوا له إيثن باكسات إلى موجود fire stations و police stations بستيرلينغ هايتس بتلقيله وميون بماردها خاصة ماني إتا absentee ballot بعد موجود ببيثي تلقوا له باني باكسات Mila box. Let's say it in English. Mila box. So the kids could do this too. So the absentee ballots, whoever has the absentee ballots right now, They can drop box them. They have drop boxes instead of putting it through the mail, because right now, you know, the city clerk has notified and everyone is saying that the mail right now is being delayed because of lack of staff. You don't want it to go after. So if the ballots get arrived a day after or a week after the election, it won't count. So the most and the best safest thing is to drop it, you know, at the police stations or fire stations, you know, at the drop box locations in the city, because they pick it up every day, every night, those ballots. And they do? Yeah. Where are those drop boxes, Paul? So there's one at the police station on Dodge Park Road by the City Hall. Okay. There's another one. There's a fire station on 19 Mile Road between Van Dyke and Shaner. Another fire station on 15 Mile between Ryan and Mount, especially where majority of our communities. So Khazanash, the fire station, Sterling Heights, they can go to it. Yes. Drop it. They don't have to go. They don't go inside of it. Outside. Well, no, but if you see the building, right, you pull up on it. You'll see the drop box. It's available right on the parking lot, and it's designed to where it says American flag and election drop box. I mean, you can't miss it. So you just put it in there, and your vote's good. I trust that, and that's what I've been telling everybody to do right now. Very simple. Very simple. Free is a free, but it could save our future. Of course, every vote counts. From Sterling Heights to nationwide to worldwide. One day it'll be people like you and others and our children running for Congress and running for Senate. I'm just pretty sick and tired. Everybody else, every other nationality does it, but it's we hard. don't. It's hard for anybody to start on high, but they have to start from the bottom. Start them bottom up. And you work your way up. If you win one election, you'll win. It'll be easy to win others. Vote for Paul Manny. Paul Ilarukumdia. If you want to know where the boxes are, you can call Paul 586-422-0770. YouTube. Go put subscribe for us, please. We want to build it. It's still sitting there. There's a couple things we don't do. I'm not going to say them this late. Have a great weekend. Thank you for Paul for being here. Thank you for you guys watching us and listening to us. And John Zia Oram Radio. Thank you to Brony Acha Michael Oram. And thank you for you guys being here. I brought Mike Summa to talk about zoning, but he fell asleep in the chair, so I didn't put him in there. So because he was tired playing Concan last night. Have a great weekend. Have a very safe Halloween. And vote for Paul Tuesday, 8 a.m. to 8 a.m. 7 a.m. to 8 p.m. 7 a.m. We don't get up till like 10. So exactly. 7 a.m. to 8 p.m. Thank you so much. We'll be back. Thank you, Akhawata Khatwata. Thank you for watching us. Thank you for listening to us at John Zia Oram Show. You can see us 24/7 at John Zia Oram Show on YouTube, on Facebook, on Alexa, and johnziaoram.com. Metkibotu, Yuchubgawe. A lot of time we're building this empire of our own. Thank you, and God bless. We love you all. Have a great weekend. Love you, Yom. Good night. واخك بس مين
وجهي